Hello everyone, recently the Ministry of Environment has brought in a new project, that is the Oju Hydroelectric Project. Let us understand what Oju Hydroelectric Project is and what are the environmental impacts and also the impacts on international relations with India and other nations. Firstly, Oju Hydroelectric Project is based on Subansiri River. It is the largest hydroelectric project that has been built on Subansiri Basin. Coming to the environmental aspects, the first impact is that it demands nearly 750 hectares of forest land. Secondly, it submerges around 46 hectares of land. అంతేకాదు ఎవరైతే అక్కడ ఇన్హాబిట్ చేస్తున్నారో దే హ్యావ్ టు బి డిస్ప్లేస్డ్. దానికి రీహాబిలిటేషన్ కాస్ట్ ఒకటి, దెన్ ఆల్ ది పాలసీస్ దట్ కమ్ ఇన్. ది నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ గ్లేషియల్ లేక్ ఫ్లడ్ ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా హై ఉన్నాయి. Just like in the case of Kedarnath that happened in 2013 and also South Lonak Lake that happened in 2023. So we need to be very careful when these kind of projects are being brought in. Next, what we need to understand is that evaithe assessments jargayo, the cumulative impact assessment and also the carrying capacity of Subansiri River, ivanni outdated studies. They have been done in 2014. ఇట్లాంటి 2014 అవుట్డేటెడ్ స్టడీస్ చేసినప్పుడు ది డేటా రిలయన్స్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది. నౌ కమింగ్ టు ది స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్, ది ఓజు హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ బిల్ట్ ఎట్ ది బార్డర్ ఆఫ్ చైనా. సో దానివల్ల ఇండియా అండ్ చైనా టెన్షన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇస్ దట్ ఇట్ బూస్ట్స్ ది ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఫర్ ఇండియా. కమింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ అ హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్, దట్స్ వేర్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఆల్టర్నేటివ్గా మనకి పనికొస్తుంది. అండ్ లాస్ట్లీ, ఇట్ ఈస్ ఇన్ లైన్ విత్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్. That's why Oju Hydroelectric Project is more important for India. Thank you.